Yes, shall we start session? Yes, sir. Now today, as we planned, that will be class session on managerial accounting, and the title of last unit number 5, that is exercising control. Under this exercising control, there are two sub topic, namely budgetary control and standard costing. Under a budgetary control, we have learned preparation of production budget, then cash budget and flexible budget. That numericals also we practice an online session. After that, the second sub point of unit number 5, that is standard costing. Standard costing, as per the syllabus, calculation of material and calculation of labor cost. And recently, yesterday only, we learned about material cost variances, and then how to calculate material cost, material rate variances. That numerical we solved yesterday. Now today, our session will be calculation of labor cost. First, we will understand the theory point of labor cost. Then we will calculate labor cost variances. Then I am thinking to give one small numerical online only, so that you can have a practice. Once you learn the numerical on labor cost, then only I will be giving you practice numerical. First numerical will be solution will be given, and second I expect answer from you. And then at the end of session, we will good morning, Abumakam. And then at the end of session, we will be studying difference between budgetary control and standard costing. And this way, we will end our today's session. Okay. Am I audible? Yes, sir. So let us understand the theory part of labor cost variances. So labor cost variances, we have learned in elements of cost. How many elements of cost are there? How many elements of cost? While studying elements of cost, how many elements are there? Yes, please. There are 3. And what are those? Material price variance, material uses variance, material yield variance. Okay. Elements are material, labor, and other expenses. Elements. Now, material in regards to the standard costing, we did that numerical yesterday. Now, labor is also one of the important element in manufacturing company. Companies, those who are having a large number of workers. So for them, labor cost, it is one of the delicate and important issue, because their entire operation, it depends upon the workers. So such organization, they will have to be more cautious in regards to the labor cost. Say organizations like say restaurant. Now in restaurant also, you cannot
apply machines in restaurant to serve food or to handle inquiries, there you have to have a human touch. Human being should be there. Then hospital also. In hospital, can you run hospital only on machines without without help of a human being? Can we run hospital like this? No, sir. No. So there you have to have a human touch. Like say you need doctors, nurses, ward boy, maushis, and etc. So unless and until you employ this kind of cadre in your hospital, you may not be able to run. I'm not saying that machine will not require X-ray machine, maybe for pathology purpose. Some machines, what do we say that there are again a lot of machines have come in the hospital. Along with this machine, we have to have a human being also. But there are a few organizations where we can have entire operation with the help of robots and machine, like say automobile industry, automobile. So there you can reduce large number of labors, and there you can have machines. You can have robots also. So that is possible in automobile industry, but not in hotel industry and the example which I gave you, hospital. Certainly we cannot have. So that is why labor is also one of the important aspect in companies. Am I correct? Yes, am I correct? So let me share with you about a few things about labor cost. Labor cost variances. What is this? It is the difference between standard direct wages specified and actual wages paid. So this is the difference between the amount of standard direct wages and the actual amount paid in regards to the wages or salary, labor. So that difference. Like yesterday we learned material cost variances. Similarly, the only word has changed, that is labor cost variances. In material cost also we learned that it is the difference between standard material and actual material. Am I correct? Standard material and actual material. Yes, sir. Similarly, for labor cost also, it is the difference between standard direct wages and actual wages paid. Standard wages and actual wages. Second variance, there may be labor rate variance or wage rate variance. Labor rate variance, why it is being calculated and how it is to be calculated. It is to be calculated as actual hours in bracket actual rate minus standard rate. I repeat, actual hours in bracket actual rate minus standard rate. And whatever answer we get, it is that portion which is due to the difference between standard pay of wages specified and actual rate paid. So it is again difference between standard rate and actual rate. Many times what happens, there are specific rates decided by authorities, like say even government also intervene in regards to the labor rate, that what should be the labor rate for women, what should be the labor rate for men. So have you heard that this kind of wages strategies are decided by government? ऐकलं का तुम्ही हे? And now, how many of you are having say farming profession? Farming. Hello, am I audible? Hello. Hello. Yes, So, how many of you are having a farming profession? तुमच्यापैकी कोणी आहे का शेती, ज्याच्याकडे शेती आहे का कोणीच नाही इथं? शेती व्यवसायातलं कोणी आहे का आपल्या ग्रुपमध्ये? Yes, sir. आहेत ना? बरं, मला एक सांगा तुम्ही,
आता शेतामध्ये जेव्हा तुम्ही विमेन मजूर लेबर लावतात शेतामध्ये आणि पुरुष, तर दोघांचं जे काही वेजेस आहे म्हणजे मजुरी आहे, लेबर रेट आहे, सेम असतो का काही डिफरन्स आहे? डिफरन्स असतो. डिफरन्स असतो ना, डिफरन्स असतो. तर हे बघा, अशा काही काही ज्या काही गोष्टी असतात. आता हे शेतामधले जे काही वेजेस असतात, हे गावामध्ये जो काही रेट चाललेला असेल त्याप्रमाणे त्याचा लेबर रेट ठरवला जातो, बरोबर ना? तिथं गव्हर्नमेंट काय असं सांगत नाही एवढेच पैसे द्यायला पाहिजे किंवा काय. एक गावातला रेट तो ठरलेला असतो, त्याप्रमाणे त्यांना तो द्यावा लागतो. तसंच आता शहरामध्ये हॉटेल्स आहेत, शहरामध्ये अनेक छोट्या मोठे उद्योग असतात, त्या ठिकाणी सुद्धा त्यांना लेबर फोर्स लागतो. तर अशा ठिकाणी जे लेबर डिपार्टमेंट आहे गव्हर्नमेंटचं, तर लेबर डिपार्टमेंट एक स्पेसिफिक रेट ठरवतं की एवढं रेट तरी तुम्ही मिनिमम त्यांना दिलंच पाहिजे. तुम्ही जास्त देत असाल तर दे डू नॉट हॅव एनी ऑब्जेक्शन, बट दे शुड नॉट बी पेड लेस दॅन दिस. तर त्याला म्हणतो आपण स्टँडर्ड मिनिमम वेजेस. हे फॅक्टरी ऍक्ट प्रमाणे द्यावं लागतं. इव्हन कंपन्यांमध्ये सुद्धा विमेन एम्प्लॉईज असतात आणि मेल वर्कर पण असतात, तर त्यांच्यासाठी वेगवेगळे वेजेस हे सिस्टम ठरवल्या जातात. ओके, तर याच्यातला जो काही डिफरन्स येतो ऍक्च्युअल रेट आणि स्टँडर्ड रेट, हा कशामुळे येतो ते जर आपण समजून घेऊया. द कॉजेस ऑफ दिस मे बी ट्रीटेड ॲज चेंज इन वेज स्ट्रक्चर और पीस वर्क रेट. पीस वर्क रेट असतं बघा, की एवढं जर तुम्ही काम केलं तर तुम्हाला याच्याप्रमाणे मजुरी मिळेल. समजा एक आपण एक्झाम्पल घेऊया की होजियरीचा बिझनेस आहे, होजियरी गारमेंट, होजियरी गारमेंट माहिती आहे ना, गारमेंट होजियरी. येस. तर त्याच्यामध्ये समजा इफ यू आर हॅव्हिंग बिझनेस ऑफ होजियरी आणि तुम्ही एक किड्स वेअर बनवतात, लहान मुलांचे कपडे तयार करायचा तुमचा बिझनेस आहे. तर या ठिकाणी लहान मुलांचे जे काही झबले असतील, टोपडे असतील किंवा काय फ्रॉक असतील, टी शर्ट असेल वगैरे वगैरे, तर याच्यामध्ये तुम्ही असं ठरवता की तुम्ही समजा की एक 10 जर का आम्हाला हे झबले करून दिले तर त्याला एवढा हा रेट दिला जाईल. तर एकदा तुम्ही पीस रेट ठरवला की त्याप्रमाणे मग आपल्याला तो रेट देता येतो. पण आता कधी कधी काय होतं, ज्याप्रमाणे सिच्युएशन असेल त्याप्रमाणे हा वर्क रेट पण बदलतो. कधी कधी फेस्टिव्ह सीझनला अचानक डिमांड वाढते होजियरीला. फेस्टिव्ह सीझन असेल, दसरा दिवाळी असेल, तर नॅचरली लोक नवीन कपडे घेतात मुलांसाठी, मुलांची हाऊस असते. तर त्यावेळेला काय होतं, पीस रेट वाढण्याची शक्यता असते. म्हणजे लेबर त्यावेळेला मिळत नाहीत. लेबर जर मिळत नसेल तर मग तुम्हाला काय करावं लागेल ऍज अ बिझनेसमॅन, व्हॉट स्ट्रॅटेजी यू हॅव टू अप्लाय. If you are not getting labor to stitch your kids wear, what strategy will apply? Yes. We will hire some more employees for them. And in order to attract more employees, what strategy will apply? You want to attract them. Naturally, he will pay more wages to them, more wages. Then only you can attract them. बरोबर ना? Yes, sir. If you are paying less amount per labor rate, so you may not be able to attract them, you will not be able to retain them. ते दुसरीकडे जातील, जिथं चांगला रेट मिळतो तिथं जातील. साधं तुम्ही बघा, घरात धुणे भांडे करणारी जी काही मेड असते, तिला जर का आपण व्यवस्थित अमाऊंट जर नाही दिली तर ती दुसऱ्या महिन्यात दुसऱ्याच दिवशी ती काम सोडून जाते, दुसरीकडे जाते जिथे तिला चांगला व्यवस्थित रेट मिळत असेल त्या ठिकाणी. हा आपला डेली एक्सपिरियन्स आहे, बरोबर ना? तर हा जो लेबर रेट व्हेरियन्स हा कशामुळे होतो? चेंज इन वेज स्ट्रक्चर और पीस वर्क रेट. दुसरा एक आहे कॉज व्हेरिएशन ड्यू टू डिफरंट ग्रेड्स ऑफ वर्कर अँड देअर वेजेस डिफरिंग फ्रॉम दोज स्पेसिफाईड. म्हणजे काय, 3 प्रकारचे कॅटेगरी असतात वर्करच्या: स्किल्ड, सेमी स्किल्ड आणि काय अजून स्किल्ड, सेमी स्किल्ड आणि
हॅलो, अनस्किल्ड, अनस्किल्ड. तर असे 3 प्रकारचे हे वर्कर सगळ्यांना सेम वेजेस असणार का? एव्हरीबडी विल गेट सेम? No. No, according to their grade, they will be paid. If skilled workers are there, they will be paid higher salary, higher wages. Semi-skilled will be paid average, and unskilled will be paid lower wages. So that is why there is a difference from this specified. तर याच्यामुळे पण हा लेबर रेट व्हेरियन्स हा होतो. ओके. तिसरा आहे लेबर एफिशियन्सी व्हॅरियन्स. It is that portion which is due to difference between standard labor hours specified and the actual labor hours expended. It is calculated as standard rate in bracket actual hours minus standard hours. Standard rate in bracket actual hours minus standard hours. आता हे कशामुळे होतं? याचे कॉजेस आहेत. लॅक ऑफ प्रॉपर सुपरविजन. एफिशियन्सी आपल्याला काढायची आहे, तर एफिशियन्सी ही का कमी होते किंवा का वाढते? वाढत असेल तर तुमच्याकडे सुपरविजन चांगल्या प्रकारचं आहे, आणि जर कमी होत असेल तर देर इज लॅक ऑफ प्रॉपर सुपरविजन. व्यवस्थित सुपरविजन नाही आहे कामगारांवरती, त्याच्यामुळे ते आळसावलेले आहेत किंवा दे आर नॉट एफिशियंटली वर्किंग. समटाइम देर माइट बी अ कंडिशन ऑफ पुअर वर्किंग कंडिशन, सुटेबल वर्किंग कंडिशन नाही आहे तुमच्या कंपन्यांमध्ये, त्यामुळे पण त्याचा परिणाम कामावरती होतो. समटाइम देर इज अ डिले ऑफ मटेरियल जर अवेलेबल नसेल, वेळेवर जर मटेरियल येत नसेल, तर तुम्ही एफिशियन्सी कशी एक्सपेक्ट करू शकता? बरोबर आहे का? आता तुमच्याकडे येणारी कामवाली बाई आहे, समजा भांडी धुणी फरशी करणारे, तिला जर का जे काही मटेरियल लागतं, साबण असेल किंवा झाडू असेल, तो जर का अवेलेबल नाही करून दिला तर त्याच्याकडनं काम होईल का? हो, नाही होणार. तर दिस इज ऑल्सो वन थिंग वेअर युअर लेबर्स आर वेटिंग फॉर मटेरियल इज नॉट अवेलेबल, आणि त्याचा परिणाम मग एफिशियन्सीवरती होतो. सो दीज आर द जनरल पॉइंट्स. यू आर ऑल्सो अवेअर. ओनली यू नीड टू मेन्शन if you are asked a theory question. Okay, so this was about labor cost variances. So can we go to the numerical area now? Yes, can we go to the Yes, sir. Okay, now I am sharing numerical on labor cost variances. Let me display. Yes, can you see this PPT? Yes, sir. Now I will read out this and will understand. See, following details are available. From the A Limited for a month regarding the standard labor hours and rates. एक स्टँडर्ड लेबर आवर्स आणि रेट त्यांनी दिलेले आहे या पहिल्या टेबल मध्ये. दिस इज द फर्स्ट टेबल अँड दिस इज माय सेकंड टेबल. लुक ॲट माय कर्सर. दिस इज फर्स्ट टेबल अँड दिस इज सेकंड टेबल. ओके, फर्स्ट टेबल मध्ये स्टँडर्ड लेबर आवर आणि रेट दिलेला आहे. सेकंड टेबल इंडिकेट्स द ऍक्च्युअल प्रोडक्शन फॉर द प्रोडक्ट. सेकंड टेबल इंडिकेट्स the actual production for the product, and the product is 1500 units. किती युनिट तयार करायचे त्यांना? 1500. and हा जो पहिला टेबल आहे हा एकासाठी दिलेला आहे त्यांनी. एकासाठी म्हणजे एक युनिट तयार करायला किती तास लागतात स्किल्ड वर्करला? 10 तास. 10 तास. and if you are engaging unskilled, how many hours they are taking to complete one product? 16 तास. 16 तास. तर असे
1500 युनिट जर करायचे असेल आपल्याला तर नॅचरली 1500 युनिट जर करायचे असेल तर 1500 मल्टिप्लाइड बाय 10 hours फॉर स्किल्ड वर्कर्स, बरोबर ना? Yes. Yes, sir. तर आता हा जो सेकंड टेबल आहे इंडिकेट्स द ऍक्च्युअल प्रोडक्शन फॉर द प्रोडक्ट ऑफ 1500 युनिट्स. तर आता इथे आपल्याला त्यांनी ऍक्च्युअल फिगर दिलेला आहे. आपल्याला स्टँडर्ड काढा. स्टँडर्ड कसं काढणार तुम्ही? स्टँडर्ड 1500 मल्टिप्लाइड बाय 10, बरोबर ना? हे स्टँडर्ड झालं. आणि ह्या सेकंड टेबल काय दाखवतोय? हे ऍक्च्युअली स्किल्ड वर्करने किती तास वापरले 1500 युनिट तयार करायला? 13,500 वापरले. पण त्यांना स्टँडर्ड होतं 15,000 आवर्स, पण त्यांनी 13,500 आवर्स मध्येच काम कम्प्लीट केलं, असा त्याचा अर्थ. म्हणजे आपल्याला अजून एक टेबल तयार करावा लागेल. हा एवढाच क्वेश्चन आहे. हा आन्सर पार्टला आपण जात नाही, हा क्वेश्चन पार्ट आहे. पहिला हा तुम्हाला एका प्रॉडक्टचा दाखवतोय आणि दुसरा जो आहे ऍक्च्युअल आवर्स दाखवतोय, ऍक्च्युअल. सो सेकंड टेबल इंडिकेट्स द ऍक्च्युअल प्रोडक्शन फॉर द प्रॉडक्ट was 1500 units for which the actual hours work and rates. आणि हा रेट दिलेला आहे त्यांनी. ऍक्च्युअल आवर्स स्किलने दिले 13,500 आणि त्यांना पर रेट दिला आपण 3.5 रुपये. वेरस स्टँडर्ड रेट किती आहे? 3 रुपये. 3 रुपये, पण आपण दिले त्यांना 3.5 रुपये. तर आपल्याला विचारले कॅल्क्युलेट लेबर कॉस्ट व्हेरियन्सेस, लेबर रेट व्हेरियन्सेस आणि लेबर एफिशियन्सी व्हेरियन्सेस. 3 व्हेरियन्सेस आपल्याला काढायचे, लेबर कॉस्ट, लेबर रेट अँड लेबर एफिशियन्सी. समजलं इथपर्यंत? Yes, sir. Any doubt in this question part? काही डाऊट आहे का? No, sir. तर आपल्याकडे आता एक इन्फॉर्मेशन तयार आहे, ती म्हणजे स्टँडर्ड आवर्स एका प्रॉडक्टला किती लागतात तीन कॅटेगरी मधून, आणि त्यांचा रेट काय आहे ते पण आहे आपल्याला. आणि एका प्रॉडक्टसाठी समजा स्किल्ड वर्कर हे जर 10 तास घेत असतील आणि त्यांचा रेट स्टँडर्ड रेट आहे 3, म्हणजेच काय 10 मल्टिप्लाइड बाय 3, 30 रुपीज दे विल हॅव टू बी पेड फॉर वन प्रॉडक्ट, असा त्याचा अर्थ. सेमी स्किल्ड 8 तास घेतात, त्यांचा रेट आहे 1.5 रुपये. 8 मल्टिप्लाइड बाय 1.5, एव्हरी प्रॉडक्ट विल हॅव टू पे 12 रुपीज. आणि अनस्किल्डला किती द्यावं लागतील आपल्याला एव्हरी प्रॉडक्ट? अनस्किल्ड वर्कर्सला किती देणार एव्हरी प्रॉडक्ट फॉर वन प्रॉडक्ट? 16 रुपये. सो दिस इज द टेबल. अँड आता आपल्याला ह्या टेबलने असं दिलेलं की 1500 युनिटला आपण टोटल किती पेमेंट केलं. जेव्हा 1500 युनिट स्किल्ड वर्करने केलं तर त्यांना सगळ्यांना आपण 47,250 रुपये दिले. सेमी स्किल्डला दिस इज द अमाउंट अँड अनस्किल्ड द 36,000. आता आपल्याला स्टँडर्ड काढायचं आहे याच्यावर. स्टँडर्ड, ओके. स्टँडर्ड म्हणजे काय? 1500 युनिट सेमी स्किल्ड किती तास घेतात एका युनिटला? सेमी स्किल्ड किती घेतात? एक युनिट तयार करायला किती तास घेतात सेमी स्किल्ड वर्कर्स? 8 तास. 8 तास. म्हणजे आपल्याला स्टँडर्ड काढायचं असेल तर कसं काढणार? टोटल काढायचं आपल्याला, टोटल स्टँडर्ड कसं काढणार? एक युनिट तयार करायला सेमी स्किल्ड 8 तास घेतात, तर अशा 1500 युनिटला किती घेतील ते कसं काढणार? हा, 1500 into 8. करेक्ट, 1500 into 8. मग त्याप्रमाणे आता आपण हे बघा, पहिला आपल्याला हा टेबल करायचा आहे. ओके, जसं तुम्ही सांगितलं आता 1500 into 8, तर ते किती येतात मग? काढा बरं. 1500 into 8 प्रत्येकाने काढा. 12,000. हे आले 12,000. बघा हा टेबल इथे बघा, स्टँडर्ड मध्ये 12,000 तास आले. आता पर स्टँडर्ड रेट किती आपला? 1.5 रुपये. तर 12,000 मल्टिप्लाइड बाय 1.5, तर टोटल आपण अमाऊंट दिली. स्टँडर्ड अमाऊंट आहे 18,000 दिली नाही, म्हणजे स्टँडर्ड 18,000 सेमी स्किल्डला. तर त्याचप्रमाणे स्किल्ड वर्कर्सचे 15,000 आणि हे अनस्किल्डचे 24,000.
this is one side, means first three columns which indicates standard amount, and last three columns indicates actual cost, actual amount. आणि हे स्टँडर्ड अमाउंट आपण कशी काढली, हे मल्टिप्लिकेशन करून. काही डाऊट आहे का याच्यामध्ये? आधी समजून घ्या टेबल, त्यानंतरच मी पुढे जाईन सोल्युशनला. नाउ दिस सोल्युशन हॅज स्टार्टेड. नाउ फर्स्ट वी हॅव टू प्रिपेअर द टेबल ऑन द बेसिस ऑफ दिस इन्फॉर्मेशन. आता अनस्किल्ड वर्कर्स आर टेकिंग 16 hours per unit. So we have prepared 1500. So 16 multiplied by 1500. करा बरं किती येतात ते? 16 multiplied by 1500. Unskilled workers. How many hours are coming? 24,000. 24,000. So 24,000 unskilled. Here we have mentioned 24,000. And per we are paying 1 rupee. So 24,000 multiplied by 1 rupee, it is coming 24,000 rupees. This way. So standard cost, which is 87,000 standard cost for 1,500 units, and actual cost for 1,500 unit, it is how much? It is how much? 1,05,930. Okay, correct. तर हे समजायला काही अडचण आहे का तुम्हाला, हा टेबल समजून घ्यायला? काय कोणाला डाऊट आहे का? No, sir. सो आपल्याला काय काय विचारले त्यांनी? 3 things they have asked. Calculate labor cost variances, labor rate variance and labor efficiency variance. ओके, तर आपण पहिला आता काढू लेबर कॉस्ट व्हेरियन्स. नाउ द सोल्युशन पार्ट, लेबर कॉस्ट व्हेरियन्सेस इक्वल्स टू ऍक्च्युअल कॉस्ट मायनस स्टँडर्ड कॉस्ट. लेबर कॉस्ट व्हेरियन्सेस इक्वल टू ऍक्च्युअल कॉस्ट मायनस स्टँडर्ड कॉस्ट. तर आता आपण हा टेबल तयार केलेला आहे सोल्युशन मध्ये. ऍक्च्युअल कॉस्ट आपल्याला माहिती आहे बघा, 1,05,930 मायनस स्टँडर्ड कॉस्ट इट इज 87,000. तर 1,05,000 मधून we will deduct 87,000, so that we will get labor cost variances. Look at here, actual cost is 1,05,000, but the standard cost was 87,000. So naturally actual is more. Here it is actual is more than the standard, so naturally the variance will be the adverse, because we have paid more amount than standard. On this comparison of this figure, you will come to know that company has paid more amount than the standard one. Standard was 87,000, but the company actually paid 1,05,000. So the difference will be unfavorable, adverse. Am I correct? The difference will be unfavorable or adverse. Am I correct? Yes, sir. Or is it favorable? Or is it favorable if you are paying more than standard? Is it favorable? If you are paying more to labor, this will not be favorable, because इथं आपल्याला कंपॅरिझन करायचं आहे. ऍक्च्युअल जर का जास्त तुम्ही दिलं असेल ऍक्च्युअल आणि स्टँडर्ड पेक्षा जर जास्त असेल तर डिफरन्स विल बी अनफेवरेबल. डेफिनेटली इट विल बी अनफेवरेबल. काही सांगायची गरजच नाही कोणाला. So this is the answer for labor cost variance, that is 18,930, and which is unfavorable, which is adverse. So we have calculated labor cost variance. Anyone would like to ask regarding this first answer? If you understood the first one, then only we will move to the second solution. And while studying this, try to memorize this. Labor cost variances equals to actual cost minus standard cost. Try to memorize this formula. Any doubt? No, sir. Now the second one is labor rate variances. Labor rate variances. And we also discussed why this cause happens. Labor rate variance because of different categories are there. Then all of a sudden there is a change in rate. If there is a shortage of laborers, then we have to pay more amount. So these are some
reasons for labor rate variances. Labor rate variance formula is equals to actual hours in bracket actual rate minus standard rate. Actual hours minus actual hours in bracket actual rate minus standard rate. Now labor rate variance we have to calculate as per the category. So we have been given three categories: skilled workers, semi-skilled and unskilled. UN stand for unskilled. UN stand for unskilled. So let us calculate for skilled workers. Now skilled workers, actual hours in this table, actual hours for skilled workers, it is given. Look at here. In question part, it is given 13,500. Correct? Am I correct? Hello? Yes, sir. 13,500 is actual hours. Any standard rate and actual rate. Look at this table. Skilled workers, what is the standard rate? This is 3 rupees and actual rate 3,150. 3.50. Same figure we have mentioned here, 350 minus 3. Correct? तर याच्यामध्ये तुम्ही comparison करू शकता. Actual rate we have paid 350, but standard rate was 3 rupees. So naturally, the difference will be favorable or unfavorable? Unfavorable. Unfavorable. So here the difference it is 50 paise, 0.50. So 0.50 multiplied by 13,500. The value which is 6,750, which is unfavorable, adverse. This way we have mentioned. And let us calculate for semi-variable, semi workers, semi-skilled. Semi-skilled workers have actually worked 12,600 hours. I will show you the question part. Semi-skilled have actually worked for 12,600 hours. Getting? Yes, sir. And their standard rate was 150, but we have paid 180 actually. So again, what do you think? What will be the difference? Favorable or unfavorable? Unfavorable. Unfavorable. Exactly, unfavorable. So here for semi-skilled also it is coming unfavorable. The difference 30 paise multiplied by 12,600. The value is 3,780. It is unfavorable. Similarly for unskilled also, the actual rate paid 1.20, but the standard rate was 1 rupee. So here also the difference 20 paise multiplied by this 30,000 hours. The value is 6,000. That is also unfavorable, adverse. So here in all for this company, A limited company, the total unfavorable is the addition of this value. That is total unfavorable. Getting? Yes, sir. Now, we have calculated labor cost variances and labor rate variances. Now, let us calculate labor efficiency variance, labor efficiency. And we have learned in theory why there is a causes of labor efficiency. Can you share some point? What are the reasons for labor efficiency? Why efficiency goes down and why efficiency goes up? Or there is a magic. Automatically it happens. Efficiency increases automatically. What are the reasons? Firstly, the labor are skilled, then the efficiency will be more. And if laborers are skilled and if there is a proper supervision, then there will be more efficiency. Proper And supervision. Satisfaction also, like if they are satisfied with the salary. Yes, yes, if they are satisfied with the salary, if working conditions are good, motivation is there. So naturally, these points increases efficiency of labor. Vice versa, if there is a poor working condition, laborers are waiting for material, they are waiting for instruction, what to do. So in that case, efficiency will increase or decrease if this thing happens? Decrease. So these are the reasons. Okay. Now let us calculate labor efficiency variance for this A limited. Now the formula is labor efficiency variance equals to
standard rate in bracket actual hours minus standard hours. So this is the formula. Standard rate in bracket actual hours minus standard hours. Now for skilled workers, standard rate which is 3 rupee given in the numerical part. Actual hours we have seen they are worth 13,500 skilled workers, but the standard hours they were given 15,000. So if you compare these two figures, last figure, actual hours and standard hours, these skilled workers, they have taken less actual hours. Actually, they have taken less hours. Standard hours were 15,000, but within 13,500 hours, they have done 1,500 units. So naturally, if they have taken less actual hours, the variance will be favorable or unfavorable? Favorable. So here, this 13,500 minus 15,000, the difference is 1,500. 1,500 multiplied by 3 rupees. So the 4,500 total value of skilled worker, it is favorable. Now for semi-skilled, look at this last two figures. Actually, semi-skilled have taken 12,600 hours, but standard hours they were given 12,000. So here, if they have taken more actual hours, so the variance will be what? Adverse. Adverse. It Unfavorable. will be unfavorable. It will be unfavorable. So the value, the difference between this multiplied by this 900, it is adverse, unfavorable. Semi-skilled having unfavorable variance. So here, company will think that a supervisor who is controlling semi-skilled, then management will call supervisor and they will give the instruction to the supervisor. Okay, henceforth, this should not happen. Please look into your group and see why they are taking more hours. So supervisor will be instructed accordingly. So this becomes easy for top management to control labor cost. Am I correct? So they will catch only the supervisor who is controlling semi-skilled. They will not ask, they will not catch the supervisor who is controlling skilled workers, because skilled workers are working in a good manner. Here the problem is with semi-skilled. So semi-skilled supervisor will be instructed. समझ लगा तुम्हारा? Are you getting my point? Yes, sir. Now unskilled also have taken more actual hours, so that is why it is adverse. Now here, overall for company, what is a net situation? Overall, here if you compare these three figures, so which figure is higher, favorable or unfavorable? Unfavorable. Favorable is higher. Look at here, favorable is 4,500, unfavorable is 900, and see, yes, unfavorable is higher, sorry, unfavorable is higher, 6,900. So 6,900 is adverse and 4,500 is favorable. So net position from this total, that is unfavorable 6,900 minus 4,500. The net figure which is coming 2,400 unfavorable. Am I correct? Yes, sir. Net unfavorable is 2,400. It is not 6,900, because from 6,900 we have compensated favorable figure. We have compensated 4,500 as a favorable figure. So the net unfavorable, it is 2,400 from the company point of view. Sir, how it come net? Net is coming, we have to take the total of unfavorable. Total of unfavorable, it is 6,900. Okay. From this unfavorable, we have to compensate favorable amount. Means we have to deduct from 6,900 4,500. Okay. So Okay. this way we get a net 2,400. Okay. Now, just for practice purpose, if I give you a very small numerical, would you like to calculate?
Would you like to give answer for this small numerical? If I share one small numerical to you, will you calculate? Yes, sir. Okay. So I am sharing. Sir, first of all, can Yes. you show the table of this question? Table. This one. Okay. Okay. And the previous one, the question part. Yes. Yes, sir. Thank you so much. Okay. So shall I go to the practice numerical? Shall I go to the next slide now? सोल्युशन दाखवा ना. याचं सोल्युशन का? ओके, हे सोल्युशन बघा. सोल्युशन हॅव्हिंग 2 स्लाइड्स. हे काय आणि सेकंड. सर सेकंड स्लाइड दाखवा. दिस इज सेकंड. थँक यू सर. So shall I share practice numerical for you? And Yes. would you like to calculate? Yes sir. Okay. Now this is the numerical. From the following information, calculate labor cost variances and labor rate variances. Okay, labor rate and labor cost variances. Standard column is given and actual column is also given. Labor hours per unit. एका युनिटला 4 तास घेत आहेत ते स्टँडर्ड, पण ऍक्च्युली त्यांनी 5 तास घेतले असा त्याचा अर्थ. आणि त्याचा रेट जो आहे लेबर रेट, वेज रेट म्हणजे लेबर रेट, स्टँडर्ड आहे 2.5, ऍक्च्युली दे हॅव पेड 3 रुपीज. अँड ऍक्च्युअल युनिट्स प्रोड्यूस, टोटल युनिट्स आर गिवन 100, ऍक्च्युअल 100. तर ह्या बेसिसवरती विल यू कॅल्क्युलेट लेबर कॉस्ट व्हेरियन्स. आणि मला सांगा बरं लेबर कॉस्ट व्हेरियन्स काय ते तुम्हाला. हाऊ डू यू कॅल्क्युलेट लेबर कॉस्ट व्हेरियन्स? लेबर कॉस्ट व्हेरियन्स कशी कॅल्क्युलेट करतो आपण? ऍक्च्युअल कॉस्ट मायनस स्टँडर्ड कॉस्ट. ऍक्च्युअल कॉस्ट मायनस स्टँडर्ड कॉस्ट. तर आता ऍक्च्युअल कॉस्ट तुम्हाला काढता येईल का? ऍक्च्युअल कॉस्ट बघा, आता पर युनिटच आपल्याला काहीतरी टोटल प्रोडक्ट पर युनिट काढलं तरी चालेल किंवा टोटल काढले तरी चालतं. बघा म्हणजे तुम्हाला कसं सोयीचं आहे. ऍक्च्युअल कॉस्ट मायनस स्टँडर्ड कॉस्ट. आपल्याला ऍक्च्युअल युनिट प्रोड्यूस पण दिले आहे 100. काय आहे आन्सर? लेबर कॉस्ट व्हेरियन्स. सर लेबर कॉस्ट व्हेरियन्स 100 आहे का? हे ऍक्च्युअल युनिट्स प्रोड्यूस आहे. ऍक्च्युअल युनिट्स प्रोड्यूस त्यांनी 100 युनिट प्रोडक्शन केलेलं आहे. ती क्वांटिटी आहे. सर म्हणजे ऍक्च्युअल कॉस्ट आपली 5 into 100 500 आणि स्टँडर्डचं 4 म्हणजे 4 into 100. 500 मायनस 400 म्हणजे 100 ना, असं लेबर कॉस्ट व्हेरियन्स. हो. स्टँडर्ड कॉस्ट काढा आणि मग त्याच्यातनं ऍक्च्युअल कॉस्ट मायनस करा किंवा डिफरन्स काढा. स्टँडर्ड कॉस्ट आणि ऍक्च्युअल कॉस्टचा डिफरन्स काढा. किती आला? बाकीच्यांना किती आला? 300 adverse.
300 adverse. Actual cost minus standard cost. 300 adverse. Okay. अजून काय कोणाला अजून काय बाकी आन्सर काय येते इतरांचं? अदर स्टुडंट? एकाने 100 सांगितलं, दुसऱ्याने 300. अजून काय? सर 150. 150. Now, how you have calculated 300? Can you share your answer? 300. Share your values so that other students will also come to know. Actual cost 1,500 minus Okay. standard cost 1,200. 1,200. This way it is 300. Others, please rectify your answer. Now, calculate the second labor rate variance. Labor rate variance. Labor rate variance काढा बरं. याच्यामध्ये काय कॅटेगरी नाही आहे. There's only one labor rate variance. How do you calculate labor rate variance? We'll share with you the formula. Labor rate variance. Labor rate variance. Labor rate variance equals to actual hours in bracket actual rate minus standard rate. Actual hours in bracket actual rate minus standard rate. So can you calculate? $250 adverse, sir. Okay. What about other student? Yes, sir. 250 adverse. Okay. Yes, the answer is 250 adverse, unfavorable. Adverse. 250 is adverse or unfavorable. So this was the answer for labor cost 300 and labor rate 250 adverse. This kind of numerical for Sir, labor cost variance चा आन्सर काय होता? 300. सर 300 म्हणजे कॉस्ट ऍक्च्युअल कॉस्ट 500 होती ना आणि स्टँडर्ड कॉस्ट 400 होती. तर आन्सर म्हणजे ते एक्सप्लेन करू शकाल का? प्रत्येकाने लिहून घ्या कुठेतरी पेज वरती. बघा आपल्याला लेबर कॉस्ट व्हेरियन्स याचं जर काढायचं असेल, स्टँडर्ड आवर म्हणजे पर युनिट घ्यायचा, तो स्टँडर्ड आवर मल्टिप्लाइड बाय स्टँडर्ड रेट मल्टिप्लाइड बाय ऍक्च्युअल आउटपुट मल्टिप्लाइड बाय ऍक्च्युअल आउटपुट. लिहिलं का एवढं? आय रिपीट, स्टँडर्ड आवर multiplied by standard rate multiplied by actual output. Actual output किती येतं? 100 ना. Actual output is 100. बरोबर ना? लिहिलं का? ब्रॅकेट क्लोज करा. मायनस दुसरा ब्रॅकेट करा. इन ब्रॅकेट actual hours multiplied by actual rate multiplied by actual output multiplied by actual output. आता याच्यातला आता व्हॅल्यू फीड करा. आता स्टँडर्ड आवर काय आहे याच्यामध्ये? लुक ॲट दिस न्यूमेरिकल. स्टँडर्ड आवर काय आहे? स्टँडर्ड आवर
रिपीट करा ना. हा हे काय ती स्लाइड स्टँडर्ड आवर किती आहे? स्टँडर्ड आवर 4 आवर्स. स्टँडर्ड रेट किती आहे? 2.5. 2.5. So 4 multiplied by 2.5. आणि ऍक्च्युअल आउटपुट किती आहे? ऍक्च्युअल आउटपुट 100. 100 multiplied by 100. मायनस ऍक्च्युअल आवर्स आहे 5 multiplied by ऍक्च्युअल रेट 3. 5 by 3 multiplied by 100. आणि याच्यातला डिफरन्स काढा. मी तुम्हाला व्हॅल्यू सांगितलं, फॉर्म्युला सांगितलं. काढा बरं आता. दॅट इज युअर लेबर कॉस्ट व्हेरियन्स. व्हॉट इज आन्सर? Yes. What is the answer? Yes, it is 500. Yes, and 500 favorable or unfavorable? Unfavorable. Unfavorable. So the answer is 500. Adverse or unfavorable. Adverse or unfavorable. So this way, the labor rate variance and labor cost variance, it is 500 unfavorable, and labor rate काय दिलं तुम्ही labor rate चा? It is 250. बरोबर ना? Labor rate it is 250 unfavorable. Sir, Yes. हे 500 ऍडव्हर्स आलं ते आपलं लेबर कॉस्ट व्हेरियन्स आहे ना? हा लेबर कॉस्ट व्हेरियन्स आहे. मग मगाशी तर 300 होतं. मग तेच आहे, एकाने 100 सांगितलं, एकाने 300 सांगितलं, एकाने अजून काहीतरी वेगळी फिगर सांगितली. अच्छा, म्हणजे करेक्ट आन्सर 500 आहे ना? The correct answer is 500 unfavorable. Yes, correct answer is 500 unfavorable. Okay, sir. And correct answer for labor rate variance is 250 unfavorable. Okay. Now, the last slide of this session, that is, let me share with you. Comparison or distinction between standard costing and budgetary control. So far, from last, I think 3 or 4 sessions, we have been studying standard costing and budgetary control. So in examination, from the theory point of view, if you are asked difference between this standard costing and budgetary control, please remember these 3 points. Okay, can you see this PPT? Yes. sir. Now, what are these 3 points? Standard costing specifically to the function of production and manufacturing cost. म्हणजे स्टँडर्ड कॉस्टिंग हे फक्त प्रोडक्शन आणि मॅन्युफॅक्चरिंग कॉस्ट हे कॅल्क्युलेट करते. whereas budgets may be prepared in various activities such as sales, production, purchases, finance department, HR department and so on. तर हा त्याचा फरक आहे. स्टँडर्ड कॉस्टिंग हे फक्त तुम्हाला प्रोडक्शन किंवा मॅन्युफॅक्चरिंग कॉस्ट मध्येच याचा उपयोग करता येतो. whereas बजेट हे आपण सगळीकडे करू शकतो, सेल्स मध्ये, परचेस मध्ये, प्रोडक्शन मध्ये, फायनान्स मध्ये, सगळीकडे. पहिला फरक कळला तुम्हाला? फर्स्ट डिफरन्स कळला का? Yes, sir. सेकंड डिफरन्स इज स्टँडर्ड कॉस्ट आर प्लॅन. ह्या प्लॅन असतात, आधीच आपल्याला ठरवावं लागतात, प्लॅनिंग करावं लागतं त्याचं. जसं मी तुम्हाला लिज्जत पापडचं किंवा अनेक एक्झाम्पल दिले, तर प्लॅन असतात. बजेट्स आर बेस्ड अपॉन फ्युचर कॉस्ट. म्हणजे फ्युचर मध्ये आपल्याला काय करायचं आहे, किती आपल्याला प्रोडक्शन करायचं आहे, त्यामुळे किती मटेरियल लागेल याचा आपण अंदाज घेतो आणि फ्युचर कॉस्ट वरून आपण बजेट तयार करतो. आणि थर्ड अँड लास्ट डिफरन्स इज in regards to standard costing, it is minimum target to be attained by the actual performance. एक जसं आपण आता बघितलं बघा, लेबर कॉस्ट किंवा मटेरियल कॉस्टचा एक तुम्हाला टार्गेट दिलं जातं की इतके तुम्हाला तास दिलेले आहेत, याच्यात तुम्ही काम करून दाखवा. इतकं तुम्हाला मटेरियल दिलेलं आहे, याच्यात तुम्ही ह्या प्रॉडक्ट करून दाखवा. एक मिनिमम टार्गेट असतं, ते त्यांनी ऍक्च्युअल परफॉर्मन्स देऊन ते दाखवायचं असतं. हा त्याचा अर्थ. वेरॅज बजेटमध्ये काय आहे, हे एक प्रकारचं सिलिंग असतं, खर्चावरती एक मर्यादा घालून देतात की तुम्हाला एवढे पैसे खर्चायला दिले, तेवढ्या याच्यात तुम्ही हे खर्च करा, त्याच्यापेक्षा जास्त करू नका. दॅट इज द सिलिंग
on limit or limit on expenses. हे budget. समझ लगा? Yes, sir. समझ लगा ना? Okay. So this way we end this particular topic, unit number 5. I will be sharing all PPTs and maybe MCQ with your coordinator, Professor Anand sir, and then Anand sir will distribute this material to you. Okay. And I also worked with Anand sir that in case if students require a revision session, that we can plan at the time of examination. So this way we end our topic, managerial accounting. If you have any question, we are having 1 or 2 minutes left. You can ask your question. And as I mentioned, this all PPTs and question answer part and even MCQ, I will share with Professor Anand, and he will share accordingly to you. Sir, will you share presentations from the beginning? Yes, sir, from the beginning only. From Right the from unit unit one to last unit. Entire. Okay, sir. Hello, sir. Yes. What is the criteria of internal evaluation? Internal evaluation, they are planning from the institute side, and accordingly you will be informed before your final examination. Sir, you are sharing MCQs also. Yes, I am sharing MCQ also. Correct. Sir, is it possible to share you on somebody's WhatsApp so we will get directly on our group and we will get to solve? Yeah, no issue. I have shared my mobile number to you. Just give me a hi, Okay, and sir. to that number I will share MCQs. Okay, sir. Okay. No problem. I will Sir, share. so Suvarna will message you. Only one Okay. student will message you, sir. Okay, okay. She will share to us. So Yes, sir, then, yes. so I will be sharing with Suvarna. Then Suvarna will share accordingly to other fellow members. Yes, sir. Yes. And even I will share also with Anand sir also. No issue. Okay, sir. Thank you, sir. Okay, sir. Yes, thank you all for listening my session. I enjoyed with all of you. I wish you all the best. And in case while studying also, if you have any problem, you can call me. You can give me a ring. So do not hesitate to call me. Do not hesitate. Yes, sir. Thank you so much. My pleasure. My pleasure. Hello. Hello. Yes. Sir, thank you so much for teaching us very practically. Like your examples and everything, the legit papad and everything was so good. Very good. My pleasure. Thank you so much, sir. Yes. Thank you. And I am delighted with your feedback. Thank you all. Thank you. And all the best. Bye. Bye, sir. Bye.